ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਓਸਾਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੋਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਓਸਾਕਾ ਦੇ ਕੰਸਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਦੋਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਐਬੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਫਦ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਐਬੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ है। एक्सेलेंसी, भारत के लोकतंत्र की ऐतिहासिक घटना हमारे चुनाव और चुनाव पूर्ण होने के तुरंत बाद आप पहले भारत के मित्र थे जिन्होंने तुरंत टेलीफोन करके मुझे बधाई दी और आज फिर से आपने बधाई दी। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्व का ध्यान भी भारत के लोकतंत्र, उसकी वाइब्रेंसी, उसकी विशालता, उसके तरफ दिनों दिन आकर्षित हो रहा है। एक्सेलेंसी, मुझे प्रसन्नता है कि G20 समिट की मेजबानी करना कितना बड़ा काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने समय निकाला और बातचीत करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਐਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। The Prime Minister arrived in Osaka earlier this morning and his first meeting this afternoon was with the Prime Minister of Japan. As you know, Prime Minister Abe is hosting the G20 meeting. It was a very warm meeting. The two Prime Ministers are old friends and they had a very constructive and very detailed discussion on the bilateral relationship. Prime Minister Abe initially began with the expectations from the G20 meeting. He spoke about the importance of focusing on the global economy. He referred specifically to Prime Minister's initiative at earlier G20 meetings on the issue of fugitive economic offenders, and he said that the G20 should deal with this problem as part of its anti-corruption measures. The Prime Minister of Japan also referred to the need to find appropriate situations for global trade and data flows, and he felt that the G20 should come up with a very constructive message on the issue of climate change. So these were areas that the Prime Minister of Japan hoped that he would get the understanding and support of the G20 members, including that of India. The Prime Minister of Japan also referred to his forthcoming visit to India for the annual bilateral summit. Prime Minister, of course, reiterated that invitation, and he emphasized the importance of preparing for this summit properly, including through the various ministerial meetings, through the various exchanges in infrastructure, in defense, in outer space, in the digital economy, and in startups. And obviously there was a brief discussion, time was short, but there was a brief discussion on the Mumbai-Ahmedabad high-speed railway, as well as on the convention center being built in Varanasi. And there was a brief review that the two leaders held of progress in this regard and how we could ensure that we were able to deliver both these projects on time. The Prime Minister then also mentioned that he was looking forward to seeing Prime Minister Abe again at the Eastern Economic Forum in Vladivostok in early September, where, as you know, Prime Minister will be the chief guest at the invitation of President Putin, and that the two leaders would remain in contact both on bilateral issues and on other issues. And in the context of the digital issues,
the Prime Minister felt that a greater discussion between the two sides is necessary, since this is one of the big challenges and opportunities in the coming few years of the future. Prime Minister specifically appreciated the work that Japan is doing in infrastructure projects in the northeast of India. As you know, when the last summit took place, we set up what is called the Act East Forum between India and Japan. And this has had 3 meetings, and a number of projects, bridges, forestry projects, road building projects and so on are already underway. And this was appreciated by Prime Minister. Prime Minister also said that in our neighborhood, we could look at doing projects jointly. And one of the important flagship projects that we are looking at is doing a cancer hospital jointly in Kenya. And both Prime Ministers agreed that this was something we should take forward.